So it secretes a viscous synovial fluid and contains a hyaluronic acid. So इथे जे दोन बोन्स च्या मध्ये सिनोवियल जॉइंट का म्हणतात, कारण त्याला सिनोवियल मेम्ब्रेन आहे आणि इथे मध्ये जे आहे ते सिनोवियल फ्लुइड आहे. ते सिनोवियल फ्लुइड मध्ये काय काय आहे? इट इज हॅव्हिंग अ हायल्युरोनिक ऍसिड, phagocytic cell and acts as a lubricant. Okay, so hyaluronic acid is basically protecting. It also contains the phagocytic cells and which helps for the lubrication. जर हे synovial fluid कमी कमी होत जातं बऱ्याचशा डिसऑर्डर्स मध्ये आणि हे जॉईंट एकमेकांवर फ्रिक्शन करायला लागतात आणि ते फ्रिक्शन केले तर मग वेगवेगळ्या प्रकारचे जॉईंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स आपल्याला माहितीये. वन इज अ ऑटोइम्युन डिसऑर्डर लाईक र्युमॅटॉइड अर्थरायटिस, ज्याला आपण सांधिवात म्हणतो, हो ना. त्याच्यानंतर ओस्टिओ अर्थरायसिस जो ओल्ड एज मध्ये होतो. ओके, सो अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसऑर्डर्स पण आपण स्टडी करणार आहे. पण ते कशामुळे होतात? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ दिस सायनोवियल फ्लुइड. ओके, सो कुठले सायनोवियल जॉइंट्स आपण करणार आहे आता बघा. बॉल अँड सॉकेट, हिंज, पायवॉट, ग्लाइडिंग, कॉन्डिलॉइड अँड सॅडल जॉइंट. राइट, so chalo, let us start with first. This is ball and socket joint. Okay, so ball and socket, leha heading the ball and socket joint. It is moving in all particular direction. कुठेही हलवा त्याला, कसाही हलवा. So it is moving. Ball and socket basically hip joint मध्ये, between the femur and pelvic girdle, shoulder मध्ये, between the humerus and pectoral girdle. इथे femurचा head is fitting into which cavity of pelvic girdle? काय म्हणतो या कॅव्हिटीला? What is the name of this cavity where the head of this femur is fitting into the cavity in case of pelvic girdle? So what is that cavity? बोलो. किंवा head of humerus is fitting into the cavity of pectoral girdle. So what is that cavity named as? In case this is a pectoral girdle, है ना, scapula दिसतोय आणि clavicle दिसतोय. So pectoral. आणि हा काय असेल मग? हा असेल ह्युमेरस. ग्लिनॉइड कॅव्हिटी. कशामध्ये ग्लिनॉइड कॅव्हिटी? इन पेक्टोरल गिर्डल. या पेक्टोरल मध्ये दॅट कॅव्हिटी इज अ ग्लिनॉइड कॅव्हिटी आणि पेल्विक मध्ये द कॅव्हिटी इज येस, आठवते कोणाला? द कॅव्हिटी इज acetabulum. Yes, it is a acetabulum. So you get question on this because you have studied this in the detailing of these particular bones and girdles. So lehat ithe hip joint between femur and pelvic girdle. So head of femur fits into the acetabulum cavity of pelvic girdle and head of humerus fits into the glenoid cavity of pectoral girdle. And it is allowing the movement in all particular directions. So सगळ्यात जास्त movement देणारा हा joint ball and socket कुठल्याही डायरेक्शन मध्ये हलवा तो हलतो. लीला, shall I change the slide? Yes ma'am. Yes ma'am. सेकंड जॉइंट बघा काय म्हणतात अजून याच्याबद्दल. बॉल अँड सॉकेट जॉइंट हा झाला. सेकंड जॉइंट इज अ हिंज. या दरवाजाच्या हिंजेस असतात बघा तुमच्या दाराला, प्रत्येकाच्या घरी दाराला या हिंजेस असतात आणि तो हिंजेस सारखा फक्त असाच हलतो. हा मी जसं तुम्हाला कालही सांगितलं, हा हात मला पूर्ण असा मागे, जसं मी खांदा असा पूर्ण मागे नेला का, बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट. ओके, पूर्ण मागे नेऊ शकते. हा पूर्ण असा टर्न करू शकते का? कोणीच नाही करू शकत, हो ना. हा पूर्ण असा टर्न फक्त हा असाच होतो. हा दारासारखा हिंजेस सारखा काम करतो. ओके, सो दॅट इज अ हिंज जॉइंट. आणि कुठे बघा तो एल्बो आणि नी जॉइंट आर द टाइप ऑफ द हिंज जॉइंट.
So it moves only in one plane, moving only in one plane. This is moving, हा जो होता moving in infinite axis, कुठल्याही axis मध्ये. So it is moving in infinite axis. It is moving only this way. Okay, so it is a like the hinges of door and it is a hinge joint. Third joint बघा is a pivot joint. आठवतंय का? कुठे असतो? Pivot joint कुठे? Atlas and axis. Yes, between the atlas and axis. Atlantoaxial joint. आणि again between the radius and ulna. हा yes joint है कि no joint है? Pivot is yes or no? काय yes की no pivot? इथला जो आहे तो yes movement की no movement? No movement. Yes, it is a no movement. Okay, so atlantoaxial joint between the atlas and axis आणि रेडिओ अल्नार जॉइंट म्हणून तुम्ही हात असा असा करू शकता, हो ना, प्रोनेशन अँड सुपिनेशन. जेव्हा तुम्ही हे असं करता तेव्हा हा रेडियस आणि अल्ना मूव्ह होत आहेत, क्रॉस होत आहेत, काल दाखवलं होतं ते. सो इट इज अ रेडिओ अल्नार जॉइंट and atlantoaxial joint is a third, it is a pivot joint. Clear है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The next joint is a gliding joint. Write it down. Gliding joint. कशात आहे बघा? कशात आहे? कार्पेल मध्ये जे जॉइंट आहेत, रिस्ट मध्ये जे जॉइंट आहेत, जेव्हा आपण रिस्ट हलवतो तेव्हा त्या जॉइंट मध्ये ग्लाइडिंग किंवा स्लाइडिंग मूवमेंट होते. अशा पद्धतीची ग्लाइडिंग किंवा स्लाइडिंग मूवमेंट. ओके, सो दॅट इज अ ग्लाइडिंग जॉइंट. सो आर्टिक्युलेटिंग सर्फेसेस, हे जे आर्टिक्युलेटिंग सर्फेसेस आहे हे प्लेन आहेत बघा इथे. दे आर द प्लेन. इथे जी मूवमेंट होती दॅट इज अ ग्लाइडिंग. सो दिस इज अ नॉन ऍक्सियल मूवमेंट. तिथल्या तिथेच ते मूव्ह होतात, सगळ्याकडे मूव्ह नाही होत. मग हा तुम्ही म्हणाल मग रिस्ट कशी सगळीकडे हालते, तो वेगळा जॉइंट आहे, तो बघूया आपण. पण जेव्हा रिस्ट हालतीये ना तेव्हा ह्यांच्यामध्ये जी मूवमेंट होतीये, कार्पल मध्ये किंवा टार्सल मध्ये पाय जेव्हा हलतोय तेव्हा कार्पल किंवा टार्सल मध्ये जी मूवमेंट होतीये त्यांच्या बोन्स मध्ये, रिस्ट पूर्ण हालतीये ती वेगळ्या जॉइंट मुळे, राईट. पण जेव्हा रिस्ट हालतीये तेव्हा त्यांच्यामध्ये मूवमेंट होणारी इज अ ग्लाइडिंग जॉइंट. कळतंय का? दिस इज अ नॉन ऍक्सियल, कारण मूवमेंट काय कुठल्या ऍक्सिस किंवा कुठल्या प्लेन मध्ये होत नाही, बिकॉज आर्टिक्युलेटिंग सर्फेसेस आर प्लेन. असे दोन बॉक्स आपण एकमेकांवर ग्लाइड करतोय त्या पद्धतीचा. So very little amount of synovial fluid is present. Next is a condyloid joint. Write it down. Condyloid joint. Condyloid joint. कशात दिसतंय, काय दिसतंय, कशात आहे सांगा बरं. हा रिस्ट आहे, त्याच्यानंतर हे काय असेल? सो हे कार्पल्स आहेत. मग हे काय असते?
मेटाकार्पल्स. मेटाकार्पल्स. आणि हे काय आहेत मग? हे काय पुढे? हा इथला जॉईंट डिजिट्स. डिजिट म्हणजे फॅलॅंजेस. सो कशामधला जॉईंट आहे हा? मेटाकार्पेलोफॅलॅंजियल जॉईंट. मेटाकार्पेलोफॅलॅंजियल इथे दिलं असेल. मेटाकार्पेलोफॅलॅंजियल जॉईंट. द जॉईंट बिटवीन कार्पल्स, मेटाकार्पल. नाही, चुकीचं दिलं. ओके, इट इज जस्ट लिहायचे मेटाकार्पेलोफॅलॅंजियल जॉईंट. मेटाकार्पेलोफॅलॅंजियल जॉईंट म्हणजे द जॉईंट बिटवीन हा इथला, हे जे बोट हलतायत ना, इथून जे हलतायत, इथला जॉईंट येतो कॉन्डिलॉइड जॉईंट. किंवा तुम्हाला मी ऍटलस आणि ऍक्सिस व्हर्टिब्रा शिकवताना पण कॉन्डिलॉइड जॉईंट म्हटलं होतं. दॅट इज बिटवीन द ऑसिपिटल कॉन्डॉइल्स अँड ऍटलस. यु नो ह्युमन स्कल इज ड्राय कॉन्डिलिक. 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स आहेत इथे आणि त्याच्यामध्ये हा पहिला आपला व्हर्टिब्रा इथे फिट होणार. सो हा ब्रेन आणि हे 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल आठवतंय का? आणि पहिला व्हर्टिब्रा फिट होणार आहे ऍटलस. सो तो पण जो आहे तो कॉन्डिलॉइड जॉईंट आहे. इट कॅन बी ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ इलिप्सॉइड जॉईंट. It can be also called as the ellipsoid joint. बेसिकली इलिप्सॉइड जॉईंट मध्ये इथला पण जॉईंट येतो. कुठला? हा कुठला जॉईंट झाला? हा जॉईंट कशात होईल? रिस्ट जे हलतीये ती कशात, काय जॉईंट होईल तो सांगा? बोला ना पटापट. कळतंय का मी काय म्हणतेय? कॉन्डिलॉइड जॉईंट कुठे कुठे बघा. इथे हा जे हे जे इथे बोट जे हलतायत इथे, इथून जो हलतोय बोट, दॅट इज अ बिटवीन मेटाकार्पल, या मेटाकार्पल आणि ह्या फॅलॅंजेस मधला जॉईंट. ही रिस्ट इथे जी हलतीये तो कसला जॉईंट असेल? कशात आणि कशात जॉईंट असेल तो? रिस्ट जॉईंट कशात असेल? बोला पटापट रे. Between radius and ulna and carpals. Yes, so basically between the radius and carpal. हा पण कॉन्डिलॉइड जॉईंट. आणि म्हणून इट इज अगेन गिव्हिंग यू द मुवमेंट इन, कारण ह्याचा आर्टिक्युलेटिंग सरफेसेस इज इलिप्सॉइड इन शेप. सो कॉन्व्हेक्स ओव्हल of one bone is fitting into the depression of other bone. हा ओव्हल सरफेस आणि त्या डिप्रेशन मध्ये तो फिट होणार. म्हणून इथे पण जो जॉईंट असेल हा रेडियस मधला किंवा रिस्ट जॉईंट आणि ऑसिपिटल कॉन्डॉइल आणि ऍटलस मधला जॉईंट. आर यू देअर? आर यू लिसनिंग माय लेक्चर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ईश्वरी तू ऐकते मला माहिती आहे. Yes, ma'am. चल गुड, सगळ्यांचा आवाज Yes, आला ma'am. बघा कसं बरं वाटलं. Yes, ma'am. चलो गुड. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वा वा वा, आय एम सो हॅपी. माहिती का, संत तुकाराम महाराजांना एका मुलाने विचारलं होतं की मला एक चांगला गुरु पाहिजे. सहज आठवलं म्हणून सांगते, सगळे आता येस म्हणायला लागले म्हणून. की मला एक चांगला गुरु पाहिजे, तर मी कसा ओळखेन की हा गुरु माझा चांगला आहे का? तुकाराम महाराजांनी त्याला फार छान उत्तर दिलं. ते म्हणाले की तू आधी चांगला शिष्य आहे का बघ म्हणे. तू गुरुकडनं अपेक्षा करतोय की मला चांगला गुरु मिळावा, पण तू चांगला शिष्य आहे का?
तू जर चांगला शिष्य असेल तर तुझा गुरु नक्कीच चांगला असेल. आणि म्हणून आपल्याकडे कितीतरी गुरूंच्या जोड्या आहेत. आपल्या इतिहासात किंवा रामायण महाभारतात पण तुम्ही बघितले. श्रीकृष्णाचे गुरु कोण होते, कोणाला आठवतं का? संदीपनी. या व्हेरी गुड, संदीपनी. पण आपल्या श्रीकृष्ण आठवतो, सगळ्यांना संदीपनी नाही माहिती का? कारण श्रीकृष्ण चांगला गुरु होता, म्हणून चांगला शिष्य होता, म्हणून त्यांच्या गुरुचं नाव मोठं झालं. हे जर तुमच्या माझ्यासारखे ना संदीपनी गुरु भेटले असे तर ते संदीपनी नाव नसतं झालं त्यांचं, हो की नाही? गुरु द्रोणाचार्य कोणाचे गुरु होते? पांडव, अर्जुन आणि आणि कौरवांची. कौरव. हा, आणि एकलव्याची त्यांची स्टोरी माहिती? हो, तो काहीतरी अंगठा माहिती. कापून देतो ना. अंगठा हो. कापून देतो. कारण का? द्रोणाचार्यांनी प्रॉमिस केलेलं असतं अर्जुनला भीष्मला, म्हणजे भीष्माला की भीष्म पितामहांना, की मी फक्त कौरव आणि पांडवांचाच गुरु होईल. आणि एकलव्य हा भिल्ल जमातीतला असतो आणि त्याचे वडील राजा असतात त्या भिल्ल जमातीचे. आणि तेव्हा जो एकलव्याला तो घेऊन येतो, की एकलव्य पण धनुर्धर असतो खूप मोठा आणि त्याला शिकायची खूप इच्छा असते, पण गुरु द्रोणाचार्य त्याला नाही पुढे जाऊ द्यायचं नसतं. आणि मग तो काय करतो, एकलव्य त्या गुरु द्रोणाचार्यांचा पुतळा बनवतो आणि त्या पुतळ्यासमोर तो धनुर्विद्या शिकतो. आणि एकदा मला वाटतं अशी स्टोरी की त्या कौरवांचा की पांडवांचा कुत्रा त्याला डिस्टर्ब करतो, सारखा तो भुंकत असतो आणि त्या ह्याला एकलव्याला तो डिस्टर्ब करतो त्याच्या धनुर्धर विद्येत. आणि म्हणून तो एकलव्य काय करतो, त्याच्या तोंडात सगळी बाण मारतो आणि पण ही काळजी घेतो की त्याच्या तोंडातनं एक थेंब पण रक्ताचा येणार नाही, फक्त त्याचं तोंड गप्प होईल. आणि तो कुत्रा तसा मग त्या द्रोणाचार्यांच्या आश्रमात जातो आणि मग द्रोणाचार्य बघतात की अरे ह्याला बाण मारलाय म्हणजे हा खूप धनुर्धर एकदम एक्सपर्ट असला पाहिजे, म्हणजे ह्याला तोंडातनं रक्त पण नाही आलंय पण ह्याला सगळे बाण त्याच्या तोंडात घातले, म्हणून ते बघायला येतात कोण आहे. तर मग तो एकलव्य दिसतो, तो साधना करत असतो, द्रोणाचार्यांचा पुतळा समोर असतो आणि मग द्रोणाचार्य रागवतात की तू असं शिकतोय लपून छपून, तर मला तुला गुरुविद्या गुरुधन म्हणजे हे द्यायला लागेल, गुरुदक्षिणा. आणि मग ते त्याच्याकडनं अंगठा मागतात की आपला थंब जो आहे ना, दॅट इज आवर नेक्स्ट सॅडल जॉईंट. ओके, सो थंब इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोसेपियन्स ओनली. सॅडल जॉईंट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोसेपियन्स ओनली. हा थंब आहे म्हणून तुम्ही सगळी कामं करू शकता. बघा, तुम्ही जेवू शकता, बिकॉज थंब इज अपोजिट टू 4 फिंगर्स. तुम्ही जेवू शकता, तुम्ही लिहू शकता, तुम्ही गाडी चालवू शकता, सगळ्या गोष्टीसाठी हा थंब इम्पॉर्टंट आहे. अँड दॅट इज अ सॅडल जॉईंट आणि दॅट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोसेपियन. आणि द्रोणाचार्य त्याच्याकडनं अंगठाच मागून घेतात की हा धनुर्विद्या करूच शकणार नाही, पण तरीही तो इतका चांगला शिष्य झालेला असतो की तो 4 बोटांनी धनुष्य चालवतो. किती डिफिकल्ट असेल बघा. तो 4 बोटांनी तो धनुर्विद्या करतोच आणि बरचसं त्याने जिंकलेलं आहे. सो ही त्याच्या मागची स्टोरी आहे. ओके, सो मग गुरु चांगला कसा बनेल, म्हणजे कीर्तिमान खूप चांगले आहे की नाही आहे हे मी नाही ठरवणार, हे माझे शिष्य ठरवतील. आणि म्हणून चांगलं शिष्य होणं पण तेवढंच महत्वाचं आहे. चलो, विथ दिस विल स्टार्ट विथ द सॅडल जॉईंट. आणि जसं मी म्हटलं, इट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोसेपियन्स ओनली. येस, सो जॉईंट बिटवीन द कार्पल्स. इथला जो कार्पल, ओके, आणि मेटाकार्पल टू फॉर्म दिस थंब इज अ सॅडल जॉईंट. राईट डाऊन. तर कुठला रिस्टचा कुठला बोन आहे? सो दॅट इज ट्रेपेझियम ऑफ कार्पल. याच्यावर क्वेश्चन येतो. युअर HSC माइट हॅव मेन्शन ट्रॅपेझियम ऑफ कार्पल अँड मेटाकार्पल ऑफ थंब. जो बोन आहे हा इथला, दिस बोन इज अ ट्रॅपेझियम बोन आणि हा मेटाकार्पल ऑफ थंब गिव्स यू अ सॅडल जॉईंट. सॅडल म्हणजे घोड्याचं खोगीर कसं असतं, त्याच्यात तुम्ही बसतात, घोड्यावर जेव्हा बसतात तो सॅडल असतो अँड दॅट शेप इज फॉर्म. सो इट इज अ सॅडल जॉईंट. सो इट इज इम्प्रॉपरली डेव्हलप बॉल अँड सॉकेट जॉईंट. हा पण क्वेश्चन येतो तुम्हाला, विच इज अ इम्प्रॉपर. कारण
हा पण सगळ्या डायरेक्शन मध्ये हलतोय, हो ना. सो दॅट इज अ इम्प्रॉपरली डेव्हलप्ड बॉल अँड सॉकेट जॉईंट. सो बिटवीन द कार्पल्स अँड मेटाकार्पल ऑफ थंब. राईट. येस मॅम. आणि हे सगळे एकंदरीत तुमचे सगळे जॉईंट आणि त्याचे एक्झाम. सो ग्लायडिंग जॉईंट कशात असतो? ग्लायडिंग, ग्लाइड करतो. इंटरकार्पल, इंटरटार्सल मेजरली आपण बघितले ग्लायडिंग जॉईंट. हिंज जॉईंट आपल्या एक्झाम्पल प्रमाणे इट इज अ एल्बो अँड नी जॉईंट, इवन द अँकल जॉईंट, इंटरफॅलेंजियल जॉईंट. हे जे इंटरफॅलेंजियल जॉईंट आहे, इथून जो बोट आहे मी असा सगळ्या डायरेक्शन मध्ये इथून हालेल, पण इथून बोट सगळ्या डायरेक्शन मध्ये नाही हालत, तो पण फक्त हिंज सारखाच हालतो. त्याच्यामुळे हा चार्ट महत्वाचा आहे. ओके. सो इंटरफॅलेंजियल जॉईंट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ हिंज जॉईंट. पिव्हॉट जॉईंट क्लासिक एक्झाम्पल ॲटलस अँड ॲक्सिस आणि रेडिओ अल्नार जॉईंट. इलिप्सॉइड जॉईंट आत्ताच आपण बघितलं, रेडिओ कार्पल, मेटाफॅलेंजियल अँड मेटाटार्सोफॅलेंजियल. आय होप तुम्ही हा सगळं चार्ट लिहिताय ना. सॅडल जॉईंट, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉईंट which is a thumb joint, characteristic of Homo sapien. Ball and socket joint, shoulder joint आणि hip joint पण एका टेस्ट मध्ये विचारलं होतं आणि त्याचा उत्तर 6 दिलं होतं. 3 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. आम्ही खूप याच्यावर चर्चा केली की 6 उत्तर असू शकत नाही. खूप सर्च केलं तर 6 दिले होते. हाऊ मेनी बॉल अँड सॉकेट जॉईंट? आन्सर तिथे ऑप्शन होते 4, 2, 4, 6 आणि 8 आणि 6च दिलं होतं. आम्हाला असं वाटलं की चुकीची असेल, पण मग सापडलं नाही उत्तर काय, कारण इथे 2 जॉईंट आणि इथे 2 जॉईंट. मग आम्ही ह्याला फोन केला ऑर्थोपिडिकला. आमच्या क्लासमध्ये एक डॉक्टरची मुलगी येत होती, तिच्या आईने मग ऑर्थोपिडिकला फोन केला की किती बॉल अँड सॉकेट जॉईंट असावे बाबा, नीट मध्ये हा क्वेश्चन आहे. त्यांनी पण सांगितलं की नाही 4च आहेत म्हणून. ओके. पण उत्तर सारखं सारखं 2-3 टेस्ट मध्ये प्रश्न होता, 2-3 वेगळ्या ब्रँडच्या, जशी ॲलनची होती किंवा अजून 2-4 जण, त्यांनी सगळ्यांनी 6च उत्तर दिलं होतं. म्हटलं सगळे चुकीचे नाही राहू शकत. आणि फॉर्च्युनेटली ती जी मुलगी होती, तिची आई वडील दोघं डॉक्टर होते. तिची मोठी बहीण ईएनटी स्पेशल, म्हणजे ती ईएनटीच्या लास्ट इयर मध्ये होती, एमडी ईएनटीच्या लास्ट इयर मध्ये. मग तिने बघितलं आहे की काय चर्चा चालली म्हणे एवढी, तर म्हणे की नाही आम्ही जॉईंट बघतोय की शोल्डर आणि हिप जॉईंट आम्हाला 2च माहिती, म्हणजे बिंग अ डॉक्टर पॅरेंट्स ते पण म्हणाले की नाही देर आर 4 ओनली बॉल अँड सॉकेट जॉईंट. आणि मग तिच्या बहिणीने तो सगळा रिसर्च केला आणि ती म्हणाली की नाही, इयर ऑसिकल मधला जो जॉईंट आहे ना, तो पण बॉल अँड सॉकेट जॉईंट आहे, आणि म्हणून द 6 आन्सर इज करेक्ट. सो असं म्हणजे बऱ्याचदा असे पण प्रश्न येतात. फॉर्च्युनेटली त्यावेळेस ती मुलगी होती, मागच्या वेळेस पण होते, मागच्या वेळेस पण डॉक्टर लोकांची मुलं होती, तर मग तो काही प्रश्नच नाही आला. म्हणजे सगळ्या डॉक्टरांना विचारलं ना ते 4च म्हणतील, पण ओनली ईएनटी नोज दॅट इयर ऑसिकल मधला पण बॉल अँड सॉकेट आहे. म्हणून आपले ऐकायला जे येत आहे आपल्याला त्या जॉईंटमुळे येत आहे, बिकॉज दॅट जॉईंट व्हायब्रेट इन दॅट पर्टिक्युलर वे, सो यू कुड बी एबल टू लिसन. राईट. चलो, हा एक व्हिडिओ इथे मी टाकलाय, बघा, बघूया आपण सगळेच. आवाज येतोय का बघा याचा. Skeleton define the motion of the body आवाज and येतोय? its limitations. Yes, ma'am. Hey, welcome to another episode of Proco. This lesson is about the types of joints in the human body. As artists, we really only need to learn the synovial joints, like the shoulder and the knee, because they move. Joints that are fibrous and cartilaginous hardly move, and some, like the connection of the two pubic bones, don't move at all. When you're learning how to draw, pay attention to synovial joints, and keep your thoughts away from pubic bones.
If you know where the joint is on this foot, you know that it won't do this or this when you stand on your toes. It will do this. We need to know the position of the joint to make squash and stretch look like the real thing. Synovial joints. There are 6 types of synovial joints. They have varying shapes, but the important thing about them is the movement they allow. Joints determine what position our bodies can take. We learn them to invent poses, and we learn the limits to stretch the limits. The 6 types of synovial joints are hinge, pivot, ball and socket, ellipsoid, saddle, and plane. Let's go through them one by one. The hinge joint. The hinge is a very simple joint. It allows movement only on one axis. Its structure prevents rotation this way or this way. The head of the bone wraps around the cylindrical head of the other, allowing a very stable rotation this way. Going back to the terminology from last week, the hinge joint allows flexion and extension. That's it. That's all it does, but it does it well. Like the hinges on a door, allow it only to open or close. The best example of it is the elbow. Here's the rotation on a simplified skeleton: flexion and extension. So, if the elbow only allows flexion and extension, how is it that we're able to twist the forearm? Well, let's take a look at the next joint, the pivot joint. The pivot joint also allows rotation at only one axis. However, it rotates along the long axis. A cylindrical bone fits into a ring of bone and ligament, like the radial ulnar joint just below the elbow. The cap on the radius bone fits nicely into this notch on the ulna bone. Ligaments complete the ring, holding the bone in place and allow the radius only to rotate inside of it. The result on the forearm is what we call pronation and supination. During pronation, the base of the radius rotates over and around the head of the ulna. The ulna stays relatively still. Remember, the hinge joint at the elbow prevents the ulna from twisting, so all of that twisting happens at the radius. And by the way, the distal joint of the ulna and radius is also a pivot joint. The combination of the pivot at the top and at the bottom creates that twisting motion for pronation and supination. The ball and socket joint. The ball and socket is the champion of all joints. Hooray for the ball and socket. Its structure is just like how it sounds: a ball inside of a socket. This simple and effective structure allows it to move in all axes: flexion, extension, abduction, adduction, rotation, and circumduction. The 2 ball and socket joints of the body are at the hip and the shoulder. The hip has a deep socket, which gives it stability but limits some range of motion. The shoulder joint has a shallower socket, which gives it greater range of motion but takes away some stability. Maybe that's why a dislocated shoulder is so common. Ouch. The ellipsoid joint. The ellipsoid joint is very similar to a ball and socket. However, the ligaments and its oval shape prevent rotation. But it still has the ability to rotate on 2 axes, which allows flexion, extension, abduction, adduction, and circumduction. Circumduction is just a combination of all the others in a circular motion. The ball, or oval head, also slides inside the socket.
When it rotates along the wider plane, you can see how it pops out too much from the socket. So it slides back into center. A great example of an ellipsoid joint is the wrist, also known as the radial carpal joint. The group of carpal bones rotate inside the socket of the radius. The saddle joint. The saddle joint is similar to the ellipsoid, but the rotation is limited mostly because of the bone structure. The structure of the saddle is very interesting. Both bones have a concave and convex surface. Convex means the surface sticks out like a hill. Concave means the surface curves in like a hole or a cave. The concave plane of one fits on the convex plane of the other. It's like a 3D yin-yang or a cowboy on a horse. The saddle makes the bottom piece and the cowboy's legs make the top piece. The legs of the top piece, which wrap around the body of the bottom piece, allow a rotation this way. The body of the top piece can glide inside the legs of the bottom piece. So this unique structure allows the joint to flex, extend, abduct, adduct, circumduct, and very slightly rotate. An example of the saddle joint on the body is the carpometacarpal joint of the thumb. Let's see that baby in action. Finally, the plane joint. Not really as interesting as the others, but deserves our love anyway. It's basically two flat-ish surfaces, one on top of the other. These surfaces can glide or rotate. They usually come in groups, like the carpals of the hand and the tarsals of the foot. Ligaments hold these bones together, but might allow some rotation and gliding. Another plane joint is the acromioclavicular joint. That's the one between the clavicle and acromion process of the scapula. When we elevate the shoulder, the angle in here will adjust to keep the scapula vertical. The spine. I mentioned in the beginning that the cartilaginous joints are not important for artists, except for one big important case, the spine. We'll talk about that in the next lesson. Assignments. All right, so this is all about the joints. Clear? Yes, ma'am. The joints of the चला, some MCQs आणि मग फक्त disorder. We'll take it on Monday. Hinge joint occurs between, बोला. Hinge joint, हा hinge joint. बोला रे, एवढं सगळं दाखवलं ना, व्हिडिओ दाखवला, एवढं एक्सप्लेन केलं, दरवाजाचं उदाहरण घेतलं. सो इट इज प्रेझेंट इन बिटवीन व्हॉट? हा इथला जॉईंट इज अ हिंज जॉईंट. Ma'am, option A. ऑप्शन ए. येस. चला, पुढचा काही क्वेश्चन आहे का बघू. येस. Pectoral girdle. First option, ma'am. Sorry, third option. Third. येस, इट इज अ पेक्टोरल गिर्डल. बोला. acromion प्रोसेस काल केलं होतं. acromion प्रोसेस. देर आर 3 प्रोसेसेस. कशात आहेत? There are 3 processes in that particular bone for the attachment of muscles. Pectoral girdle. Yes, acromion process in scapula of pectoral girdle. Scapula मध्ये ना acromion आहे, नंतर spinous आहे आणि
Coracoid. Yes, so that is in the pectoral girdle. चला डिसऑर्डर करून घ्यायच्या का, म्हणजे हा टॉपिक आज संपेल. मायस्थेनिया ग्रेव्हिस आपण बऱ्याचदा बोललोय, मायस्थेनिया ग्रेव्हिस आणि अमिताभ बच्चन. ओके, सो मायस्थेनिया ग्रेव्हिस इज अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. That is the disorder for muscular and skeletal system. Myasthenia gravis. Right? त्याच्यामध्ये there are the antibodies against the acetylcholine and it start with eyes. आई जर एक छोटी मोठी असेल तर डॉक्टर आधी मायस्थेनिया ग्रेव्हिस साठी चेक करतात. Because it starts from the smaller muscle, eye muscle. Okay. That leads to fatigue and paralysis, weakening, and all these muscles get weak. So there is a autoimmune disorder. Body स्वतःच्याच against antibodies तयार करते. So antibodies against this acetylcholine, which is a neurotransmitter. बरोबर? बघूया जेवढं होईल तेवढं करूया. Muscular dystrophy. Okay, progressive degeneration of skeletal muscle. DMD is a Duchene's muscular dystrophy. Duchene's muscular dystrophy is a nutritional आणि genetic पण आहे disorder. Muscular dystrophy. Okay, so myasthenia gravis autoimmune आहे. मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक आहे. फॅमिलीमध्ये हिस्ट्री असेल मस्क्युलर डिस्ट्रॉफीची तर हा पुढच्या जनरेशन मध्ये येऊ शकतो. मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी नॉर्मल्स आणि दिस इज अ मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी DMD. राइट, सो स्केलेटल मसल becomes very weak. Third is a tetany. This is a tetany. Rapid spasms of muscles due to low level of calcium. You know the role of calcium in sliding filament theory. Okay, so जर बॉडी मध्ये कॅल्शियम नसेल तर मसल खूप कॉन्ट्रॅक्ट होत राहतात आणि द कंडिशन अराइज इज लाईक दिस. सगळे मसल्स बघा इथे वीक झालेले आहेत. ओके, maybe again hypoparathyroidism, that is a hormonal disorder or deficiency of vitamin D required for the strong bone. All right, chalo next, rigor mortis. Rigor mortis is a condition, dead bodies ची condition आहे जेव्हा त्यांचे muscle because of ATPs are not produced, cross bridge is not happening and the muscle just stiff होतात. That is a rigor mortis, stiffening of the body after death. Tetany, because of low calcium level and tonus, the state of partial contraction of the muscles. राइट, अर्थरायटिस आणि ओस्टिओपोरोसिस पुन्हा आपण मंडेला रिवाइज करू वाटलं असतं. अर्थरायटिस इज अ र्युमॅटॉइड अर्थरायटिस. इट इज अगेन अ ऑटोइम्यून. त्याच्यातल्या इथे तुम्हाला दोन ऑटोइम्यून झाल्यात, एक तर अर्थरायटिस आणि दुसरी मायस्थेनिया ग्रेव्हिस. ओस्टिओपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर, lack of calcium आणि bones become fragile. म्हणून ते बोन पटकन फ्रॅक्चर होऊ शकता. ओल्ड एज लोकांना थोडंसं जरी पडले तरी ते फ्रॅक्चर